Język angielski, praktyka słuchania dla początkujących A0 do A1, English listening practice for beginners A0 to A1, part 7, część 7. Dzisiaj będziemy ćwiczyć słuchanie w zakresie A0 do A1. Usłyszysz niektóre słowa, zdania i rozmowy. Każde zdanie będzie czytane dwukrotnie. Powodzenia! Today we are going to do some listening practice of A0 to A1. You will hear some words, sentences and conversations. Each sentence will be read twice. Good luck! Po raz pierwszy będzie pauza do namysłu i odpowiedzi. Po raz drugi pojawi się obrazek jako podpowiedź, a po raz trzeci będzie angielska odpowiedź, w której będziesz mógł sprawdzić swoją odpowiedź. Teraz zacznijmy. For the first time, there will be a pause for you to think and answer. For the second time, there will be a picture as a hint for you. And for the third time, there will be an English answer for you to check your answer. There will be a little listening test at the end. Now let's start. English cuisine isn't very popular. 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 Angielska kuchnia nie jest bardzo popularna. Polish food is fatty but tasty. 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 Polskie jedzenie jest tłuste, ale bardzo smaczne. Good morning, sir. 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 Dzień dobry panu. I got used to getting up early in the morning. I got used to getting up early in the morning. I got used to getting up early in the morning. I got used to getting up early in the morning. I got used to getting up early in the morning. Przyzwyczaiłam się wstawać wcześnie rano. How many children would you like to have?
How many children would you like to have? How many children would you like to have? How many children would you like to have? How many children would you like to have? Ile dzieci chcielibyście mieć? The less I buy, the more I save. 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 Im mniej kupuję, tym więcej oszczędzam. I don't like it when you drive fast. 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 Nie lubię, kiedy szybko prowadzisz samochód. Everything is cheap at the sales. 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 Na wyprzedażach wszystko jest tanie. I have a bad feeling. 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 Mam złe przeczucie. Whenever I meet him, he is cheerful. 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 Zawsze, gdy go widzę, jest wesoły. Jak ci poszło? Daj znać w komentarzu. That's all for today. See you later. Poland, stay classy.